Okay, once again, paper 5 Morphology, Taxonomy, Economic Botany, and Ethnobotany. In the last class, what we studied is about morphology of root modification. Here we are going to study about stem and stem modification. You know very well about shoot system and root system. Root system developed from the radicle of the embryo. Here, shoot system is developed from the plumule of embryo, and the shoot system it consists stem, branches, leaves, inflorescence, flower, fruits, and then the region of the stem and branches on which a leaf develops it is called nodal region. Node ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೆಮ್ಮಿನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರ? ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಎರಡು ನೋಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕರೀತೀರ? ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ. ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ನೋಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್. Then inner angle formed by the petiole with a stem or the branch that is called axial of a leaf. Petiole means stalk of leaf. ಲೀಫಿನ ತೊಟ್ಟೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? ಬಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀರ? ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? ಬಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಬಡ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಲೀಫಿನ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಡ್. ಸೊ ಬಡ್ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಬಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಬಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. It may develop into branch, inflorescence or a flower. Then like that bud present in the apical region. Apical on the stem in a tip. An apical bud occupies at the apex of the stem. It is called apical bud. It is responsible for the linear growth of the stem. So totally there are two types of bud. Apical bud present at the tip of the stem. Axillary bud present at the axial of leaf. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಡಿಂದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್ಡಿಂದ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಫ್ಲವರು ಸಹಿತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟೆಮ್ is the ascending part of the plant axis. It is positively phototropic, negatively geotropic, and negatively hydrotropic in nature. So stem always positively phototropic means shoot system grows towards light. ಮರ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದರ ಬ್ರಾಂಚು ಬೆಂಡಾಗಿ ಲೈಟ್ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪಾಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ and negatively geotropic and negatively hydrotropic. Okay, what are the characteristics of stem? So as you already know, stem an ascending axis of the plant. It grows towards light above the soil. It is differentiated into nodes and internodes. Always bears bud. Bud may be axillary or terminal bud. It bears branches, leaves, flowers and fruits. Stem branches, they are the exogenous. Stem hairs. Hairs are present in many parts of the stem. Hairs may be unicellular or multicellular. Stem may be erect or weak. Weak stem, they are further differentiated into creepers, trailers
ಟ್ವೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಭೂಮಿ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಇದ್ದರೆ once again they may be creepers or trailers, twiners or climbers. Then stem may be solid or fistular. ಸ್ಟೆಮ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಿರ್ಬೋದು, ಟೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಫಿಸ್ಟುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಟೊಳ್ಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬಿದ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ವಾಟೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ವಾಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸಸ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಟೊಳ್ಳಿತ್ತು ಏನು ಕರಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸ್ಟುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಟೊಳ್ಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಕರಿತೀರ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಫಿಸ್ಟುಲರ್. It may be cylindrical, angular, quadrangular or winged. Okay, general function of the stem, it supports the branches and leaves. Stem and branches, they bear flowers which are the reproductive organ of the plant. It helps in the downward movement of the photosynthetic food prepared in the leaves. ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ರೂಟಿಗೆ ತರೋದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಯಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ photosynthetic in nature. Okay, so these are the general characters. Then come to branches, branching pattern of the stem. Branches. So there are two types of branching pattern in plant: lateral branching and dichotomous branching. Lateral branching, here axillary buds, they grow and produce branches in acropetal order. You know very well about axillary bud. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೀಫಿನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ ಪಿಟಿಯೋಲಿಯನ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಇನ್ನರ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇನ್ acropetal succession. Acropetal succession ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಯಂಗರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಓಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್, ಯಂಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಿಪ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ acropetal succession. ಸೊ ಆ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. Lateral branching once again may be racemose type of branching or cymose type of branching. Once again we can divide lateral branching into two types: racemose or indefinite branching, cymose or definite branching. Racemose type of branching, here terminal bud continues to grow vigorously, producing a prominent primary axis, and the auxiliary buds develop into lateral branches which are by all means smaller than the main axis. So you know very well about two type of bud: terminal bud and auxiliary bud. ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್, ಲೀಫಿನ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಧ್ಯೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಗ್ರೋತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಟೈನ್ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್. Hence it is called monopodial. Best example, Polyalthia longifolia, Casuarina. Casuarina ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಮರ ಕೇಳಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಪಾಲಿಯಾಲ್ಥಿಯಾ ಲಾಂಗಿಫೋಲಿಯಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಂಬದ ಮರ, ಕೆಲವು ದಿನ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀತಾ ಅಶೋಕ, ಸಾರಾಕ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಬೇರೆ, ಅದು ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಶೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಯಾಲ್ಥಿಯಾ ಲಾಂಗಿಫೋಲಿಯಾ. ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ 4-5 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರದೆ. ಇದು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರೋ JCBM ಕಾಲೇಜು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಪಾಲಿಯಾಲ್ಥಿಯಾ ಲಾಂಗಿಫೋಲಿಯಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್
ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್ಡು. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ಗಳು ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಟೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಟೈಪು ಸೈಮೋಸ್ ಟೈಪ್. In the cymose step of branching, the growth of the primary axis is limited and the growth of the secondary axis vigorous. So simply saying, growth of the apical bud is limited, growth of the lateral bud is vigorous. Cymosally reverse, growth of the apical bud is vigorous, growth of the lateral bud is slow. Cymose here, growth of the apical bud is slow, growth of lateral bud is vigorous. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗಿಡ ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಶೇಪ್, ರೆಸಿಮೋಸಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಬಂದರೆ ಸೈಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡೂಮ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಹಾಗೆಯೇ ಹಲಸಿನ ಮರ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಶೋಸ್ ಸೈಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಬನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಆಲದ ಮರ, ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಮೋಸ್ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಏನು ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್, once again you divide into 2 types, racemose and cymose, and then dichotomous branching. So dichotomous branching we can observe in lower plants, cryptogams like bryophytes and pteridophytes. Here we can observe dichotomous branching where growing point bifurcates into 2 equal parts. Dichotomy is 2 and these branches behave in the same manner. ಸೊ 2 ಭಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡು ಟಿಪ್ಪು ಒಂದ್ಸಗೆ ಮತ್ತು 2 ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕವಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಕಾಟಮಸ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಕ್ಸಿಯಾ, ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈಕಾಟಮಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 2 types of branching, lateral branching and then dichotomous branching. Okay, so these are the branching type. Next come to modification of stem. Like root, stem also shows several modifications. Apart from normal functions, stem undergoes various type of modification to perform special function. Based on their position, form, structure, stem modification can be classified into 3 groups. Based on position, form and structure, stem modification classified into 3 groups. One is underground stem modification, and then subaerial stem modification, and then aerial stem modification. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ರೈಸೋಮ್, ಟ್ಯೂಬರ್, ಕಾರಮ್, ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ರನ್ನರ್, ಸ್ಟೋಲನ್, ಆಫ್ಸೆಟ್, ಸಕ್ಕರ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಬ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಇನ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸ್ಟೆಮ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಥಾರ್ನ್, bulbils, phylloclades, cladodes. So there are the 3 types of stem modification. So in detail we can study in the next video. Thank you.